So, Yannick is supposed to be taking me to a place from which there will be no return. There can be no coming back, he says. Which has to be a load of nonsense, because there's still so much on this island that's unexplored and unopened. We have to be coming back. But I would still like to know where we are going. And I hope it's not going to be a Valley of Mine situation where the size of the map doubles with a whole new massive land. So I would rather this be like a Gothic 1 old mine kind of situation where it's a new loading zone but just its own little small map with a specific scenario and you can't leave until you finish that. So please don't be anything crazy. Ruszajmy. Łódkę trzymam na brzegu niedaleko stąd. Chodź za mną i zachowuj się normalnie. Lepiej, żebyśmy nie zwrócili na siebie niczyjej uwagi. Act normal. Okay. Hey, wait. Let me act as normal as possible. Alright, let's go to the boats. Everyone, don't mind me. Look around very suspiciously. Dobra, jesteśmy na miejscu. Oto mój okręt. Zapraszam na pokład. Nie obiecuję, że będzie wygodnie, ale o ile pamiętam, mam tu gdzieś 13-letnią butelkę czerwonego Valerio. Złotych pucharów tu nie znajdziesz, ale mam nadzieję, że łojenie z gwinta ci nie przeszkadza. Zapowiada się ciekawa podróż. It's fine. No, to byłoby what? na tyle. Koniec trasy. To mi nie wygląda na speluny bandziorów, tylko na jakieś bagna. Ze wschodu wieje silny wiatr, a prąd spycha moją łajbę na skały. Dalej musisz iść sam. This is the swamp. I've already been here. Why did we have to make such a big deal about this being no coming back from this place and needing to sail here? And why did I need this guy to take me there? This makes no sense whatsoever. I thought he was taking me to a brand new map. Not to a place that has been easily accessible. Like, is the Haven going to be that place where Thialgo or whatever shot me to death in the cutscene? Jak dojść do tej przystani? Idź po ścieżce i trzymaj się prawej strony. Gdy dojdziesz do Starego Mostu, skręć na wschód i idź prosto aż do masywu skalnego. Jest tam mała, zarośnięta grota. To jedyne lądowe wejście do przystani. Tylko pod żadnym pozorem nie zbaczaj z drogi. Nie chcesz wiedzieć, co żyje na tych bagnach. Nothing lives in this swamp because I've killed everything. Masz dla mnie jeszcze jakieś rady, gdy już dotrę na miejsce? W przystani warto mieć przynajmniej jednego kumpla. Staraj się ich nie prowokować, a będziesz żył. Nie zmienia to jednak faktu, że byłoby ci łatwiej, gdybyś znał jakąś grubą rybę. Swoją drogą, zwykle nie obchodzi mnie, dlaczego moi klienci tu pływają, ale ty mi nie wyglądasz na takiego, kto lubi innym dawać po gębie bez powodu. Powiedz mi, po co się w to pakujesz? Szukam mojego brata. Z tego, co udało mi się ustalić, jeden z jego porywaczy może tam być. W takim razie ten ktoś wybrał sobie doskonałe miejsce na kryjówkę. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci powodzenia. Raczej będziesz go potrzebował. No, zmykaj już, bo nigdy nie naprawię tego żagla. Jeśli uda ci się dotrzeć do przystani w jednym kawałku, pozdrów ode mnie Corteza. Może staruszek jeszcze mnie pamięta. Once there, I might not be able to turn back. Our journey ended sooner than planned. Oh yeah, it certainly did. The boat suddenly turned towards the shore and ran aground, so I would have to walk the rest of the way to the haven on my own. I should follow the path and keep to the right until I reach the old bridge. I should then turn east and find the cave. Yannick says that it would be much easier for me if I knew some big shot in the haven.
I don't think I know anyone like that, but I'll worry about that later. For now, I have to find my way in this damn swamp. Okay. This is already proving to be underwhelming. This might be even more of an example of why it's better to just follow the main quest and explore only stuff that is relevant to the main quest. Because, like, maybe coming here would have been a brand new discovery, and I would have been like, oh, this is a neat environment. Okay, I've never been here before, and oh, these are dangerous enemies that are gonna kill me, or I need to be really careful, and ooh, this is scary. But because I've already explored here and killed everything, it's all the empty threats about dangerous creatures and stuff is completely wasted. There's no excitement to be had from having all the build up to this secret location being this place that I've already been. And talk of there being no return from this place when it's a place that is easily accessible and that I have already returned from is like, whatever. Alright, so it's supposed to be behind me, right? So how is this conversation gonna go any different? Proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Lorenzo pozwala wam w ogóle wychodzić z miasta, odkąd zabrano wam wszystkie statki? Gadaj, kto cię przysłał i czego tutaj szukasz. I forget, was I not supposed to mention Yannick? Przybyłem wraz z Janikiem. Jakoś go tu nie widzę. Mieliśmy problemy na morzu i teraz naprawia żagiel na brzegu niedaleko stąd. Mogę cię do niego zabrać. Nawet jeśli to prawda, wielu zna Janika i korzysta z jego usług. Mogłeś po prostu o nim usłyszeć, a jesteś tylko małym, zagubionym szczurkiem. Hey, have the swamp weed. That's probably what I should be doing, but what's gonna happen if I click this? Jestem jednym z przemytników. Przemytników? Wiesz, ile osób na tej wyspie zajmuje się przemytem towarów? Chciałem zaproponować Cortezowi regularne dostawy żywności, alkoholu i bagiennego ziela. I ja mam w to uwierzyć. Ciekawe, jak zareaguje, gdy dowie się, że przez ciebie stracił taką ofertę. Dobra, co mi tam szkodzi? Najwyżej to on cię zabije, a nie ja. Chodź za mną, pokażę ci co i jak. There's my chapter 3. I did get in with claiming to try to establish a regular trade with Cortez as a smuggler. Who am I supposed to be following? Theog,
Okay, Thiago. Spirit is that way. So I guess I should just follow him for now. I'll play along. Actually, what happens if I wander off? Are they going to yell at me? They're not going to teleport me over there, are they? He's not going to kill me because I'm wandering around the camp unsupervised, is he? Jak leci? Nie masz czasem czegoś do załatwienia u Corteza? That was my intention, but I want to explore a little bit around here first. Why? That looks like it could possibly be a teleportation circle. Could there possibly be a rune nearby? Oh, that's a fun glitch. You just turned into a fountain. Okay. There's a magic knowledge book up there, and there's old coins up here. So I have wandered away from... Oh, here he is, okay. Witam na pokładzie. Co to właściwie za miejsce? Nazywamy je przystanią łotrów. Najgorsze łachudry z całej wyspy zbierają się tu, żeby chlać, walczyć na arenie, ubić interes i się dobrze zabawić. Can I fight in the arena with weapons, or do I need to use my glitched out boxer rings? Panują tu jakieś zasady? Jedyną zasadą, o jakiej musisz pamiętać na terenie przystani, to robić wszystko to, czego chce od ciebie Cortez. On jest kapitanem tego statku, a my jego marynarzami. Poza tym, każdy tu dba o własne interesy. Jeśli ktokolwiek zobaczy cię ze sztyletem między żebrami,
Nawet nie kiwnie palcem, żeby ci pomóc. To nie miasto, gdzie czerwoni nie spuszczają z ciebie oczu. Macie tu sporą samowolkę. To niewielka cena za to, że możemy robić to, co nam się żywnie podoba. Był tu ostatnio jakiś wielki facet? Wielki facet? Jest też bardzo silny i wyjątkowo wredny. Wielu silnych i wrednych typów odwiedza to miejsce. Zresztą sam się rozejrzyj. Masz chyba oczy, nie? Gdzie mam teraz iść? Widzisz ten budynek obok nas? Wejdź na górę. To dom naszego kapitana Corteza. Jeśli jest teraz zajęty, to będziesz musiał chwilę poczekać. Trafiłeś akurat na porę, gdy przyjmuje gości. Poprawka. Przyjmował gości. Pamiętaj, by okazać mu należyty szacunek, a będziesz tu żył jak król. Dzięki za wskazówki. Mam na ciebie oko, nowy. Nie spieprz tego. Amongst the villains, there is really only one rule that is followed in the Haven: respect for its leader, Cortez. Other than that, you can do what you want. I seem to be on my own here. The boy didn't know who I was talking about when I described the big man. The boy, this guy is, I would not describe him as a boy. They didn't know who I was talking about. I should talk to Cortez and find out more about this place. I'll help him upstairs. I will find him upstairs in the hut in the middle of the Haven. The second floor of that hut where some dude has just been murdered. First, naturally, I must explore. And that guy is wearing guard armor. Interesting. Wow. Oh no. King Sorrel, hell yeah. Remember how I did all that, like preparation, spending points and buying stuff and all this stuff, thinking that this was a point of no return and that I would not be returning anytime soon? Yeah, I could leave anytime. What's to stop me? Oh my god. Please. In fact, I could go right back to all the merchants and see if they have new stock. I could do anything I want right now. No. How do I get across that? There we go. Nice. Oh my god. It's falling off places when I'm not even touching the controls. Oh, what does a ring of magical defense give me? 10? That's pretty cool. I like that.
Is there any way I could grab that? Like, I would have to jump down from up above, I think. There's no way I could acrobatics my way across there. That's second circle, volume 1. I absolutely already have that, don't I? First circle, volume 1. Second circle, volume 1, 2, 3. And that's second circle, volume 1. So I don't need that book. If I can get it, it would be 125 gold that I could sell for, what, 20 bucks or whatever? Not really worth the cost of a telekinesis spell. Still very interesting that they put one up in such a obscure place. I like it. Always enjoy exploration in these types of more idiosyncratic level designs that require a little bit more observation and careful platforming to navigate. Like that. That's what I call careful platforming. Oh. I just assumed I would be able to grab the sledge. For there is an old coin up yonder. There it goes. Alright. It's like a bar inside the ship hull. Ej, ty, Ej, opowiedz mi o Cortezie. Cortez to przywódca przystani i kapitan Lorietty, statku, który widzisz za sobą. Tej rozwalonej łajby? Możesz mi dać wiarę, że kiedyś wyglądała znacznie lepiej. Wiele lat temu Cortez płynął nią po morzach i siał postrach wśród marynarzy, łupiąc porty i fregaty kupieckie. To nieustraszony wilk morski, który na swojej liście ma wiele zdobyczy. Mógłbym ci jeszcze długo o nim opowiadać, ale najlepiej będzie, jak sam się dowiesz od niego szczegółów. Działo się coś? U mnie nic, a ty lepiej nie zwlekaj z wizytą u Corteza. On lubi wiedzieć o nowych jako jeden z pierwszych. interesting. Is the game going to Nazywam się Tiago i recognize jestem this? członkiem załogi słynnego Corteza. Zajmuję się pilnowaniem, by do naszego obozu nie wchodził byle kto. Na szczęście, zazwyczaj same bagna są już wystarczającym straszakiem i nie kręci się tu zbyt wielu ciekawskich. So I was about to go sleep in a bed. So is the game going to recognize that a bunch of time has passed since I've been admitted to the camp and that I have not yet met with Cortez? Of course, he might still be the first person to know if he's the first person I talk to other than Thiago. Let's see. I wonder, is there any chance that they're going to put someone familiar in here? Like, is Diego going to be one of these guys? He shouldn't be, because Diego's from Chronicles, right? Anybody else who would be a good contender? This chest is non-interactable. What are you doing? Are you taking a leak? Yes, he is. Sorry, didn't mean to just barge in on you like that. Witaj, chłopcze! No podejdź, nie bój się starego wilka morskiego. O co chodzi? Młody jesteś, siły pewnie trochę masz.
A izbuśki całkiem dobrze ci patrzy, to pomyślałem, że możesz mi się przydać. Słuchaj, stary jestem, to nie wypływam już zbyt często. Większość czasu siedzę tutaj przy brzegu, wpatruję się w morze i wspominam dawne dzieje. Pewnego dnia, gdy już miałem iść ogrzać się przy ognisku, dostrzegłem coś pobłyskującego w wodzie. Kilka metrów od brzegu na powierzchnię unosiła się zakorkowana butelka z kawałkiem papieru w środku. Rozejrzałem się, czy nikt oprócz mnie jej nie widzi, no i poszedłem w jej stronę. Woda była tego dnia cholernie zimna, mówię ci. Dobrze, że nie złapałem wtedy jakiegoś paskudnego kaszlu. Wracając do historii, okazało się, że ten papier to mapa. Papier to mapa. Let me guess, a treasure map? Niech zgadnę. Mapa skarbu? Skąd wiedziałeś? Look around suspiciously. Śledzisz mnie? Kto ci zlecił odebranie mi mapy? Spokojnie, po prostu zgadłem. Masz szczęście, że moja potrzeba zdobycia wspólnika jest większa niż podejrzliwość. Pamiętaj, mam cię na oku. Nie traćmy jednak czasu i wróćmy do sedna. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w legendach i pijackich opowieściach. Jak całe życie spędziłem na morzu, tak nigdy żem nie widział, żeby kto mapę chował w butelce i do wody wyrzucał. W całej tej historii jest tylko jeden problem. Stary już jestem i plecy kopać mi nie pozwalają. Potrzebuję kogoś, kto za udział w łupach będzie chciał trochę kilofem pomachać. Czemu akurat ja? A widzisz tych wszystkich zbirów, którzy są tu w okolicy? Gdyby któryś z nich dowiedział się, że mam taką mapę, to zabiłby mnie i okradł jeszcze tej samej nocy. Ty wyglądasz mi na takiego, co to łzę uroni, nawet gdy zabić ścierwojada musi. I ain't no pansy ass tear shedder over scavenger deaths. Just injured wolves who are whining in pain that should either be cured or put out of their misery, not left to suffer and ignored. Chętnie pomogę, jeśli wynagrodzenie będzie odpowiednie. Oczywiście, chłopcze, oczywiście. Podzielimy się skarbem mniej więcej po połowie. Mniej więcej? Jeśli znajdziemy piękny złoty talerz, to przecież nie będziemy łamać go na pół. Nie jesteśmy przecież barbarzyńcami. To jak, zainteresowany? Sure. Umowa stoi. Od czego zaczynamy? Na mapie jest zaznaczonych kilka miejsc. Będziemy się spotykać w kolejnych lokacjach. Ty będziesz kopał, ja nadzorował, a po wszystkim podzielimy się łupami. Pierwsze miejsce znajduje się całkiem blisko przystani. Gdy wyjdziesz z bagna w stronę winnicy, po swojej lewej stronie powinieneś dostrzec małe jezioro. Tam się spotkamy, a ja wskażę ci, gdzie dokładnie masz kopać. Tylko nie zapomnij wziąć ze sobą kilofa. Do zobaczenia! So he'll keep the map, and I just have to meet him at the places he tells me to go. In the haven, I met the crazy old pirate. He found a map leading to treasures buried across the island. I agreed to visit all these places and help him dig out the valuables he spoke about. The first spot we're going to check lies near a small pond between Rita's Vineyard and Scoundrel's Haven. First, though, I have to get myself a pickaxe. I have that already, as long as they haven't disappeared from my inventory like they have sometimes done in the past. When certain people claim that I can take a pickaxe into a certain location and then take it away from me. Oh no! Oh my god. All of a sudden, they just... It took them a while to get over here. Nie masz tu czego szukać.
No proszę, jednak można. Now, you'll be none the wiser that I am in here pilfering all the contents of this chest. Which is not super exciting, but it does have a swamp shark skin. Okay. Now up to the second floor. This guy's got like an orc axe. Look at that. Goodness. Well, that might even be like... I don't even know what that could be. I was thinking maybe like it would be a lizardman axe, but in Gothic 2 the lizardman axes look like the one of the level 2 orc swords. Alchemy benches. It's a who's who up here. Rodrigo and Simon. Are y'all gonna bounce for Cortez? I don't believe there's anything up here, but I thought I would check. Still like King Sorrel, like across the way there. Ooh, a bastard sword. Probably worse than my Raven's Beak. Simon and Rodrigo. Who owns this Do house? kogo należy ten dom? Do nas, załogi Corteza. On jest tu szefem, więc lepiej się przy nim pilnuj. Who are you? Kim jesteś? Jestem Rodrigo. Pilnuję, żeby nikt nie wbił Cortezowi noża w plecy i wykonuję dla niego różne inne zadania. Jeśli chcesz wiedzieć, co kiedyś robiłem, to mogę ci powiedzieć tylko tyle, że przez wiele lat razem z Simonem byliśmy najemnikami w tym samym oddziale. He did say Simon. Walczyliśmy nawet w bitwie o Warant. To były czasy. Dopiero potem zaciągnęliśmy się na statek Corteza. Wyglądasz na bystrego. Spytaj szefa, może znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Everybody's got these more Spanish-styled names. I was like, Simon? Simon, that's the way to pronounce that. But what are you doing here? Co tu robicie? A co ty taki ciekawski, młody człowieku? Dobrze, że nie gadasz z Simonem. Jak widzisz, jesteśmy biednymi rozbitkami z Wysp Południowych i jakoś musimy sobie radzić. Tyle ci musi wystarczyć. How you doing? Co słychać? Jak mi kiszki marsza grają. Okay. Cortez and dead pirate. I will loot from his body. Wouldn't it be amazing if I looted his chest right now? $50 XP. Many people believe that dragons belong only to the world of bedtime stories told to naughty children. But are these winged beasts really nothing more than the product of human imagination? There is some evidence to cast doubt on this claim. Amongst the dusty books piling up in the library at Waldfried, I found a yellowed manuscript from the era of Robar I, a wanted notice for the great lizard ravaging the western reaches of the land. Merchants I met along the Scarlet Road in Middle Verant claimed that on one of the stalls in Saffron Oasis, the key trade post in the region, they saw something that resembled a giant reptile scales. During my journey home, I spoke with a peculiar man who introduced himself to me as the last surviving member of a certain knightly brotherhood. He argued that his companions were killed by a red dragon. I shall leave it to you to decide whether these great monsters truly existed. I wish to believe that each of these stories has a grain of truth in it, and these terrifying yet majestic reptiles still slumber in the deepest recesses and cross the skies of our world. Well, they sleep in a relatively shallow cave under a coastal city on the mainland of Myrtana, so all you gotta do is wander down there at level 3 or whatever and loot all of its belongings. They're actually quite easy and accessible to find.
Ej, you. ty, Co cię tu przywiało? Naprawdę nie mam teraz czasu na kolejnego nieudacznika. spokojnie, jestem tutaj w interesach. Masz moją uwagę, chłopcze. Gadaj. Czego chcesz? Who was that dude you murdered? Kim był ten człowiek? Małym nieporozumieniem, na szczęście już wyjaśnionym. Więc mogę spokojnie wracać do pracy. Także ponawiając pytanie, czego chcesz? Szukam pewnego człowieka. Podobno przypłynął tutaj jakiś czas temu. Wiem, że jest sporych rozmiarów. Niektórzy nawet nazywają go największym facetem, jakiego w życiu widzieli. Muszę z nim o czymś porozmawiać. Opis idealnie pasuje do dużego Bena. Jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, a do tego mało rozmownym. Jeśli nie wiesz, jak należy się do niego zwracać, to łatwo skończyć z odrąbanym łbem. Nie chciałbym wysyłać nowego na pewną śmierć. Słuchaj, zorganizuję wam spotkanie, ale najpierw musisz udowodnić, że jesteś coś wart. A przy okazji, zrobić dla mnie coś pożytecznego. Okay, here we go. Everything in this game is a sub-quest. Someone took your brother Yorn. They took him to the city. Okay, so step 1, find a way into the city. Step 2, talk to people and find out who might know. Step 3, become a citizen. Step 4, join a guild. Step 5, investigate stuff to actually find a possible connection. Then you find the connection. Step 6 is do a bunch of favors for Guy before he'll tell you the next step. Okay. Czyli to ty tutaj wszystkim rządzisz? Byłem kapitanem na morzu i pozostałem kapitanem, gdy osiedliśmy na lądzie. Niewielu może się pochwalić takim osiągnięciem. Są ludzie, których po prostu trzeba trzymać twardą ręką. Gdyby nie mieli kogoś ponad sobą, to już dawno roznieśliby siebie nawzajem na strzępy. Jak mam to zrobić? Większość twoich kolegów z gildii to idioci, którzy nawet nie potrafią ubić dobrego interesu z wieśniakiem. Ty jednak wydajesz się całkiem bystry, a docierając tutaj pokazałeś, że potrafisz sobie poradzić w terenie. Dlatego mam sprawę, w której na pewno uda ci się coś zdziałać. Mamy ostatnio problemy z dostawami wina, a bez niego twoje spotkanie z Benem będzie niemożliwe. Co ma do tego wino? Nie chcesz wiedzieć, jak wygląda to miejsce, gdy zaczyna w nim brakować wina. Zwłaszcza duży Ben robi się drażliwy i lepiej wtedy do niego nie podchodzić. Reasumując, mam pomóc z dostawami wina, żeby spotkać się z Benem. Dokładnie. Będziesz musiał zanieść pieniądze pewnym ludziom. Pewnie nie mam wyboru, co? Na to wygląda. Dobra, skup się. Mamy umowę z pewną winnicą na wyspie, która regularnie dostarcza nam zaopatrzenie dla karczmy. Niewiele osób o tym wie, więc trzymaj język za zębami, jeśli nie chcesz go stracić. Twoje zadanie wygląda tak. Dostajesz ode mnie sakiewkę. Idziesz do jaskini na bagnach. Płacisz, dostajesz potwierdzenie na piśmie. Przynosisz je do mnie. Sprawa załatwiona. Brzmi jak coś łatwego. Bo takie powinno być, przynajmniej jeśli nie zrobisz niczego głupiego. Ich wysłannik ma na imię Antonio, a przynajmniej tak się przedstawia. Pokaż mu to, a będzie wiedział, że ja cię przysłałem. Wszystko jasne? Chyba nie mówisz mi o wszystkim. Mówię ci tyle, ile musisz wiedzieć. Teraz idź, zrób te swoje czary-mary i załatw, żeby dostawy kursowały tak, jak powinny. Tylko pamiętaj, kasę masz wręczyć bezpośrednio Antonio. Directly to Antonio. Don't tell anybody or anything about who or what. Show him the coin. Yada yada. Oh my word. But I've given up. Why would I click that? I haven't even started.
Dlaczego nie wyślesz któregoś ze swoich ludzi? Nie jest to na tyle trudne zadanie, by wysyłać najlepszych, a jak wysyłałem gorszych, to wracali z rozprutym gardłem. Zobaczymy, jak pójdzie tobie. Z którą winnicą prowadzicie interesy? Dam ci szczerą radę, młody człowieku. Szanuj swoją głowę, póki masz ją jeszcze na karku. Im mniej wiesz, tym jesteś bezpieczniejszy. Tylko Antonio i mój świstek powinny cię interesować. Co jeśli zażądają więcej złota? To będzie znaczyło, że chcą cię oszukać. Nie daj się wyrolować. Gdzie dokładnie jest ta jaskinia? Po wyjściu z przystani kieruj się na północny zachód. Jaskinia jest niedaleko jednej ze ścieżek prowadzących poza bagno. Znajdziesz ją bez problemu. Jasne. Ruszam w drogę. Oto sakiewka. Stuffed pouch. How did you get here? Jak się tu znalazłeś? Taki jesteś ciekawy? Dobra, opowiem ci moją historię. Słyszałeś kiedyś o Wyspach Południowych? Tam jest nasza ojczyzna. Jeszcze kilka lat wstecz każdy słyszał o Cortezie i jego bandzie. Gdybym ci opowiedział o naszych akcjach, nie uwierzyłbyś. Trudniliśmy się głównie przemytem cennych gratów i ludzi. Zarobione złoto szło na alkohol, kobiety i nowe zabawki. Niestety, los się w końcu od nas odwrócił, gdy na horyzoncie zobaczyliśmy królewski galeon. Walka nie wchodziła w rachubę. Podczas ucieczki dorwał nas sztorm. Z załogi liczącej prawie 30 osób została nas tylko garstka, 6 chłopa. Szkoda tych, co potonęli. Ale taka już przestępcza dola. Raz się pije i łajdaczy, a zaraz potem stajesz się pokarmem dla krabów. Pozostałości po moim statku nadal możesz pozwiedzać. Zrobiliśmy z Lorietty całkiem niezłą karczmę. Nawet na emeryturze pięknie się prezentuje. Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? How you doing? Co słychać? Oskar ma żyłkę do zarabiania pieniędzy. Gdyby nie ta jego karczma, to chyba byśmy zdechli z głodu. No i podobno jego dziewczynki wiele potrafią. Okay. So my official task is to go deal with the the trade Hey, of the wine. But naturally, there are more people to talk to, more things to loot, perhaps more quests to pick up before I set out. So even though that's supposed to be a fairly urgent task, I am going to take my sweet time doing other things first. Is anybody mad at me for being in here? No one immediately is running and yelling at me to get out. Kind of lame chest. Remember that one time I found like a dueling saber that was worth 1,250 gold in a seemingly random chest? Where are all the equivalent valuables hiding from? Like ain't nobody putting dueling sabers like that in their chests anymore. Alright, Dan, you've got a big-ass orc weapon on your back. What's your story? Czym się tu zajmujesz? Samymi potrzebnymi rzeczami. Na przykład dbaniem o to, żeby takie młodziki jak ty za bardzo nikogo nie irytowały. O, a w jaki sposób to osiągasz? Zaprezentować ci? Skoro jesteś taki twardy, to może mógłbyś mnie wyszkolić. A skąd pomysł, że chce mi się szkolić takiego wypierdka jak ty? Daj spokój, a co innego masz do roboty? Chociażby lanie takich wypierdków jak ty na kwaśne jabłko. To całkiem relaksujące zajęcie. A jakbyś przy tym zarobił parę monet? To co innego. Za parę monet każdemu mógłbym powiedzieć co nieco o ciężkiej broni, strzelaniu z kuszy czy nabieraniu krzepy. Show me your skills. Zacznijmy trening. To będzie ciekawe! Tylko nie potknij się o własne nogi i przygotuj złoto.
Oh, I'm not paying those prices. No, sir. Nieźle. Nawet nie jesteś takim wypierdkiem, na jakiego wyglądasz. He seems to be acknowledging my total skill level. But how you doing? Jak leci? Młody, nie zawracaj gitary. Niektórzy... Yeah, okay, whatever. So, skill trainer for strength crossbow, two-handed weapons. Fishing. Give me a fat fish. I was told that the fish were thick here. A big fish. But of course, my original interpretation of the fish being Nic tu thick nie ma. was that they were abundant or plentiful or available in large numbers, not that the fish themselves were larger than average size. Pirate. I will take what is either a coal or a charcoal, but is labeled as coal. Ivan and Otis. I'd like to read your book, Otis. This is familiar to me. It's a story about the Londramian archer brigades. But here's a bastard Ej sword. ty, co ty tu robisz? I would like to steal this bastard sword. It's probably gonna be inferior. Oh, he's invincible. That's no fun. Got away with it that time. Somehow he did not notice. I guess he saw me walk behind him the first time, and then became just psychically aware that something went missing the moment it happened. What's up with you, Otis? Co tu robisz? Handluję. Co chcesz kupić? Czym handlujesz? Żywność, alkohol i inne bzdety. To co, chcesz rzucić okiem, bo wiesz, zasłaniasz mi słońce. It's too humid in here. What? This is random. Nie jest tu za wilgotno? A ślepy jesteś? Ściany zaczynają nam gnić jeszcze trochę i trzeba będzie coś zrobić z tą ruderą. Ale wolę to niż 3 ściany i kraty w mieście. Coś ci się tu nie podoba? Ja tylko... Tak myślałem. Coś jeszcze? How you doing? Co słychać? Nie twój interes. Show me your goods. Pokaż, co tam masz. No, zapraszam. Skill, max mana, strong man's belt. Now that's what I would call useful. This would give me plus 15 strength. Sailor's belt gives strength and dexterity. I don't know if you have to have both of them enough to get plus 10, or if each one is more, you get plus 10. Well, the strength belt might possibly be an intriguing option in the future. Nothing else looks all that enticing.
How about you, Ivan? O, kogo my tu mamy? Nowi goście nie zjawiają się tutaj codziennie, więc każdy z nich raduje człowieka 100 razy bardziej. Jestem Iwan, handluję różnymi rupieciami, ale głównie bronią. I to naprawdę dobrej jakości. Potrzeba ci czegoś? A może chcesz pogadać? Show me your goods. Pohandlujmy. Okay. He does have some decent looking weapons, but damage wise, it all looks inferior to what I already have. The Blade of Justice sounds awesome. It looks kind of cool. Harpy's Claw. That's another gnarly looking awesome weapon. But it's inferior to what I already have. I mean, like the Southerner's Machete, like... Some of these, they look really cool. But they're all worse than what I'm using. The hunting crossbow is better, I think. Naprawdę? Tak rzadko ktoś tu trafia? Człowieku, przecież sam przechodziłeś przez te całe bagna. Nikt w mieście o was nie wie? No, nie do końca. Kilka osób wie, ale w większości są tu ludzie współpracujący z nami, albo tacy, którzy się nas boją. Kolego, pomyśl, kto będzie wysyłał ludzi na pewną śmierć na bagnach, gdy wyspie grozi atak orków? Na pewno słyszałeś, że zajęli już kilka okolicznych wysp. Możesz mi opowiedzieć coś o tym miejscu? Ha! Nie widzisz? To gniazdo wszelkiej szarej masy, więc jeśli masz jakieś powiązania ze strażą, uważaj, bo możesz skończyć z mieczem w brzuchu. Mało kto o nas wie i niech tak pozostanie. Mamy tu święty spokój. Od podatków, od straży, od tłumów miasta. Piękne życie. I am jealous. Zazdroszczę. Nie ma czego zazdrościć. Żyj tak jak chcesz. Bylebyś czuł się dobrze. Możesz nawet tutaj znaleźć sobie jakąś norkę, jeśli ci się miejsce podoba. To chyba nie dla mnie. Rozumiem. Każdy chce czegoś innego. Ja na przykład spokojnego życia. I mean, I specifically joined the Merchants Guild because I didn't want to deal with the royal bureaucracy of the guards. So I would be happy to live out here where might makes right. You just kind of fend for yourself and no strict rules. I think my character would be well suited for that. How did you get here? Jak tu trafiłeś? Wiesz, siedząc w handlu poznaje się różnych ludzi. Jedni przedstawiają lepsze oferty, inni gorsze, ale po tych wszystkich latach szukałem głównie spokoju. Zdobyte przez lata pracy znajomości pozwoliły mi się tu osiedlić i jednocześnie nie zaprzestać działalności. Ale nie pytaj, skąd biorę towary, bo i tak ci nie powiem. Nie chcę konkurencji, ale chętnie coś ci sprzedam. Co tam palisz? Bagienne ziele! Chcesz bucha? Sure. Czemu nie? Trzymaj! Ła, ale kopie? Co to jest? Bagienne ziele! Ale akurat do tej porcji dodałem ususzone ziele lecznicze. Dobre, co? Bardzo ciekawe. Czuję się o wiele lepiej. How you doing? Co słychać? Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Tak czy inaczej, nie narzekam. Whoa. That's generic pirate man. This looks suspiciously like it might be an arena I don't want to deal with right now. I would like to explore the tavern and the things behind it. Było dokładnie tak, jak mówisz. Tak.
Alright, here's, this guy probably wants to talk to me, but here is Vicente's plan. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Ode mnie tego nie dostał. Kiedyś to było. Vicente, note I found at the inn in Scoundrel's Haven. Vicente has apparently come up with some brilliant idea for a device that will keep you from getting parched on sunny days and wet in a downpour. The whole thing is supposed to consist of a long stick and a lightweight but waterproof material. I tried to talk this idiotic idea out of his head, but he was very stubborn. In the end, he will buy a dozen bloodfly and swamp bloodfly wings each. We'll pay full price in gold for each pair of wings. You can usually find him at our inn. Well, that's cool. I got a dozen of those. But he's trying to make a, an umbrella, basically. A sunshade? A parasol? Hej, kolego! Gdzie tak pędzisz? Poczekaj! Byłbyś może tak miły i poratował biednego człowieka kilkoma monetami? No. A na co ci złoto? Wiesz jak to jest? W gębie sucho. Trzeba czymś przepłukać gardło. To jak będzie? Classic dilemma. I give him the money and he's friendly and he maybe gives me like more information about something or rewards me for it. Or I keep my money and avoid being extorted by just a scoundrel who is just trying to take money. But I have no reason to trust this guy, so I will keep my money and hopefully he attacks me and then I can beat him up. Wybacz, nie będziesz pił na mój koszt. Taki z ciebie kolega. Chyba trzeba cię nauczyć szacunku do starszych. Come at me, bro. My one-handed hammer will beat yours. I'd like to steal your combat hammer. And all of your foodstuffs. So that went about how I expected it to. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Zapomnijmy o wszystkim. To było takie małe nieporozumienie. The Sorrel of the Kings. Gdybym sama tego nie widziała. Okay. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Fish fillet with King's Sorrel. Maximum hit point bonus 15. Wow. That's just sitting out here in a chest. And that's like as good or better than the dueling saber. This is Cortez's coin, and that's the payment for the whatchamacallit. So the King's Sorrel dish does not heal anything, so I may as well just eat this now. Oh, it did heal. Wow. Okay. So I should have saved that and gotten like a free heal out of it.
did not explicitly say that it would restore health, just that it would increase maximum health. I feel misled on that one. I pracuję niemal przez cały dzień. Naprawdę, sama widziałam. Jak to znosisz? Są na to duże szanse. We got Saul, Leonardo, and Proximo. You think I can steal this chip from this chest? Probably not. Hej, ty! Nie wyglądasz jak pozostali mieszkańcy tego miejsca. Bo w przeciwieństwie do nich nie jestem bandytą, tylko przedsiębiorcą. Dbam o to, by złoto w zdrowy sposób krążyło od ręki do ręki w całej przystani. To właśnie dzięki temu ta banda morderców jeszcze się nie pozabijała. Można więc powiedzieć, że jestem skarbnikiem samego Corteza, jak i całego tego obozu na bagnie. W jaki sposób kontrolujesz obrót złota? Pożyczam naszym chłopcom złoto na procent i decyduję o lokalnych cenach najpotrzebniejszych towarów. Przede wszystkim zajmuję się organizacją turniejów. Co to za turniej? To wydarzenie, jakiego nie zobaczysz nawet w samej Myrtanie. Najlepsi wojownicy z całej okolicy co kilka miesięcy walczą o wygranie pokaźnego stosu złota. Krew i wino leją się wtedy strumieniami, a uczta po turnieju czasami trwa nawet kilka dni. Póki co data następnego nie została jeszcze zapowiedziana. Jak leci? Młody, nie zawracaj mi głowy. Jestem... I'd like to steal from your chest if you would care to do something else and look. Oh. Well, this guy is some kind of magician. Look at that. I have procured. This guy is now a genuine asshat. Alright, well, that's funny, but I want to talk to Leonardo. Are you a fisherman? Jesteś rybakiem? Zgadza się. Tutaj to całkiem opłacalne zajęcie, bo nie mamy zbyt wielu źródeł żywności niezależnych od zewnętrznych dostawców. Mała rada. Jeśli jesteś tu nowy, to uważaj z takim zagadywaniem innych. Większość tylko czeka na pretekst do rozruby. Ale ja już jestem za stary na takie coś, więc się nie martw. Man, I'm all about throwing fists. Well, swinging swords, really. I don't want to throw fists. Jak tu trafiłeś? Znałem to miejsce, zanim reszta zdecydowała się tutaj osiedlić. W ciągu kilku lat opłynąłem wyspę dookoła, szukając dobrych łowisk. Aż w końcu znalazłem tę zatoczkę. Ryby nieźle brały, sieci były pełne, no więc wracałem co jakiś czas. Kiedyś, kilka lat temu, rozpętała się niezła burza, więc musiałem tutaj przeczekać. Podczas wichury rozbił się tutaj spory statek z przemytnikami. Przerobili go na tawernę i nieźle urządzili cały teren. Ale pamiętam, jak psioczyli, kiedy nogi tonęły im w bagnach. Yeah, okay. Żyjesz ze sprzedaży ryb? Tak. Nie mam z tego góry złota, ale wystarczy. Nie głoduję, mam się czego napić. Mogę od ciebie coś kupić? Jasne. Daj znać, jak będziesz czegoś potrzebował. Zawsze mam trochę ryb, a może i miska zupy rybnej się znajdzie. I feel like eating fish, I guess.
Mam ochotę na rybę. Wybierz sobie najładniejszą. I'll buy an apple. All right. How you doing? Jak leci? Dzisiaj trochę poodpoczywam. Nie ma sensu wypływać w morze. And finally, we have a Saul. Jesteś tu chyba nowy, prawda? Musisz być całkiem rozgarnięty, skoro jeszcze żyjesz. Nie rozmawiałeś jeszcze z Berterem, prawda? Nie miałem okazji go poznać. Świetnie, wręcz idealnie. Ten stary drań zaszedł mi za skórę. Chciałbym, byś pomógł mi się na nim zemścić. Chcesz, żebym go zabił? Co? Nie, gdzieżby? Można powiedzieć, że ja i Berter mamy taką swoją grę, gdzie próbujemy zrobić sobie nawzajem coś zabawnego, pomysłowego i najlepiej bolesnego. Bertera nie ma aktualnie w przystani, ale pewnie niebawem wróci. Musimy wymyślić coś, co da mu nieźle popalić. Facet uwielbia po polowaniu nażreć się grochówki i później nie daje mi żyć. Chciałem dorzucić mu coś do gara z tym paskudztwem, ale nie mam pomysłu, co mogłoby być odpowiednie. Do you want to prank him? Postaram się coś wymyślić. Tylko się pośpiesz. Berter może wrócić lada moment. Mole rats might fly. What in the world? I met Saul, guy asked me to help him make fun of a friend. So we gotta put a goofy, strange ingredient into his pea soup that will make him like retch. Mam pomysł odnośnie grochówki. Tak, gadaj. But I would assume we don't want it to be something just like nasty and repulsive, because it's gotta be tasty enough that he'll actually eat it and not realize until later, right? Oh. I have a human skull that's been floating around forever. I mean, black peppercorns, I would love to have black pepper in my soup, so if it's something hard to the meal, that would just be like a weird, what's this? And then you get rid of it. So the skull is the most offensive thing. I'll put that. Tak się składa, że mam przy sobie tę odrąbaną głowę. Może... Czyś ty oszalał? Cholera, na co ci ten łeb? Kto normalny biega po wyspie z odrąbaną głową przy pasie? Daj mi znać, jeśli wymyślisz coś normalnego. I had a feeling that would be way too ridiculous, but wanted to try it. So black peppercorn is a bad idea as far as I'm concerned. Co myślisz o dorzuceniu czegoś twardego do posiłku? Is that a pearl? Berter będzie musiał po tym odłożyć sobie trochę monet na nowe złote zęby. Dobra, chodź ze mną. Doprawisz zupę, a ja stanę na czatach. Dlaczego ja mam doprawiać? A wiesz, jak wygląda Berter? No właśnie, jak masz wypatrywać faceta, którego na oczy nie widziałeś? Właź do chaty i zajmij się tym garem. Tylko szybko. Did I hand him a... Did I hold up a pearl? Spice up Berter's dish. I don't know what I just put in it. I seasoned his food, though. What happens? Jak? Gotowe? Tak, Berter będzie miał niezłą ucztę. Dobra, resztą zajmę się już sam. Łap te kilka butelek rumu w ramach nagrody. Dzięki za pomoc. I mean, I don't want to break the guy's teeth, really. I want it to be like a prank. What happens if I give him the peppers? Tak?
Spróbuj tych ziaren czarnego pieprzu. Brzmi nieźle. Już nie mogę się doczekać, gdy zobaczę jego wykrzywioną mordę po tym posiłku. Dobra, chodź ze mną. Doprawisz zupę, a ja stanę na czatach. Dlaczego ja mam doprawiać? A wiesz jak wygląda... Właśnie... Yeah. Bonk. Hej, Hey, Jak? Gotowe? tak, Berter będzie miał niezłą ucztę. Dobra, resztą zajmę się już sam. Łap te kilka butelek rumu w ramach nagrody. Dzięki za pomoc. So I would guess that the peppercorn would just make it like really spicy and strong taste that would be like, you know, just, oh, that's weird. Maybe he'll like the taste of it, or what the hell? How did they capture an orc? Anyway, as I was saying, maybe he'll end up liking the taste of it. Hey, you. Ej, czego tu szukasz, łachudro? Albo dobra, będę miły, żebyś w gacie nie narobił. Coś za jeden. Marvin, tylko tędy przechodziłem. I pewnie zainteresował cię widok tej zbroi, co? Tak, byłem kiedyś strażnikiem i mój kumpel Gregor również. Należy to do przeszłości, więc dobrze ci radzę. Nie patrz z takim zaciekawieniem, bo zgubisz oko. Zaraz sam je zgubisz, cwaniaczku. No proszę, mamy tu bohatera. Come at me, bro. Any excuse I have to beat people up, I will take. Nie ma czego plądrować. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Zaskoczyłeś mnie, młody człowieku. Masz niezły cios. Trzymaj, zasłużyłeś na kawał pieczystego. Co tu robicie? Jesteśmy ludźmi interesu, polującymi na grube ryby. Jeśli będziesz bardziej dociekliwy, to na ciebie też zapolujemy. No co tak patrzysz? Masz jeszcze jakieś pytania? What are your business ventures? Can I roast a sausage over the fire? I don't know why I'm asking this, but I will ask it. Mogę przypiec kiełbaskę nad ogniskiem? Bystry jesteś, młody. Śmiało! I couldn't have just like dropped the subject. I had to ask about roasting on a fire. Where even is the fire? Is no fire. What is the context of that? Hmm. Ej ty, wynoś się stąd. Czemu ten idiota w ogóle pozwolił ci przejść? Dobra, koleś. Nie ma tu nic do oglądania, jasne? Kto jest w waszej klatce? Nie twój interes. A jeśli nie chcesz wylądować z nożem pod żebrami, to spadaj stąd. How you doing? Co u ciebie? Nie zawracaj mi głowy, smarku. Marku. What if I opened this? They would get mad at me, certainly. I mean, I'll just beat them up. If that happens. Oh, I just can't. So we've got a woman who looks like she might be a citizen from the city or possibly a quote-unquote settler from one of the fishing beaches. This music is really quite calming for being the music in a wretched hive of scum and villainy. Oh, you weren't here before. Hej, nie bój się. Nie jestem jak wszyscy tutaj.
Nie mam zamiaru się z tobą bić. Wystarczającą ilość razy sam dostałem po mordzie. What if I want to fight you? Ciężko tu przeżyć. Nie jest tak źle, jak już poznasz ludzi. Spróbuj pogadać z Oskarem. Ma tu dużo do powiedzenia. Dzięki za radę. Jesteś nowicjuszem? Aż tak to widać? Jestem, ale nie masz chyba zamiaru pobiec zaraz do klasztoru, co? Zastanowię się. Hej, no zrozum. Chciałem tylko zaznać trochę przyjemności. Jestem jeszcze młody, a ojciec już mnie wysłał do klasztoru. Ogólnie nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, ale to trochę za wcześnie. Ja naprawdę wrócę. Tylko jeszcze kilka dni tutaj pobędę. Ale wrócę, obiecuję. Dobra, przestań marudzić, bo ze strachu narobisz pod siebie. Czyli mnie nie wydasz? Dzięki wielkie. Do you have goods to sell? Pohandlujmy. Yes, he does. It is chapter 3 now. Does he perhaps... That's cost 3,500. My goodness. Does he perhaps have a Death to Undead scroll? I do not see anything that looks like it would be Death to Undead. He has potion recipes. I know all of them, though. What are you doing here? Co tutaj robisz? No wiesz, chciałem się trochę zabawić. Ojciec wysłał mnie do klasztoru. Nie mógłbym spokojnie zacząć nauk, dopóki bym tego wszystkiego nie spróbował. I thought that was going to be the same thing he already told me, and then I realized it was different. How you doing? Jak leci? Wiesz, w klasztorze nie jest tak źle. Problem w tym, że nie mają tam dziewczyn i ziela. Yeah, that's kind of the whole problem with being a novice in a monastery, isn't it? Jak wygląda życie nowicjusza? Wiesz, nie jest źle. Nikt nie chodzi głodny, jest sporo zajęć. Wiadomo, na początku trzeba wykonywać te najgorsze, ale ścieżka maga wydaje się tego warta. Powiem ci szczerze, może nie jestem takim fanatykiem Adanosa jak niektórzy, ale nie widzę dla siebie lepszej przyszłości. Szkoda tylko, że trochę potrwa, zanim zacznę się uczyć czegoś bezpośrednio związanego z magią. Postaram się kiedyś zajrzeć do klasztoru. Zapraszam serdecznie, warto. They won't let me in. Can you make that a formal invitation in writing, please? Jak udało ci się uciec z klasztoru? Od razu uciec. Miałem nazbierać trochę ziół dla jednego z mistrzów. Wrócę po prostu trochę później. Pewnie nikt nawet nie zauważy. Boję się tylko, że ktoś mnie tutaj rozpozna i doniesie magom wody, gdzie jestem. Ale musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że było warto. Oj, było. Musisz koniecznie poznać dziewczyny Oskara, są niesamowite. Mi niestety zaczynają kończyć się pieniądze, ale jeśli ciebie stać, to polecam. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o magii? Jako nowicjusz jeszcze niewiele potrafię, ale jeśli sypniesz parę monet, to ci pokażę, jak zwiększyć swoją energię magiczną. Do tego znam się trochę na alchemii i mógłbym cię nauczyć jej podstaw, oczywiście również odpłatnie. Don't care. Oh, hello. Ahoj, marynarzu! Chcesz się odprężyć? Dobrze trafiłeś. Mamy tutaj najlepszy alkohol i najlepsze dziewczyny. Jeśli oczywiście masz trochę złota do wydania. Zapraszam. Is this goods or... Pokaż, co tam masz. Here we are. Recipe: fatty stew, perfect meal for colder days due to its huge content of nutritious fat, in which we like to dip stale bread. I mean, hit point restore is worthless to me. Only 55, but I'll buy it. Don't care about any of this. Who are you? Kim jesteś? Na imię mam Oskar. Przypłynąłem na tę piękną, przeklętą wyspę razem z Cortezem. No dobra, nie przypłynąłem. Rozbiliśmy się. Teraz prowadzę karczmę, więc jeśli chcesz się czegoś napić, to uderzaj do mnie lub do Vincente. Nasza Lorietta słynie z tego, że nigdy nie brakuje w niej atrakcji. Dodatkowo staram się zawsze mieć w ofercie jakieś ciekawe błyskotki. Skąd pochodzisz? Z wysp południowych, nie widać? Cortez pozbierał nas wszystkich razem. To były czasy. Jedynie Tiago nie jest z naszych stron. Tiago? Przyjęliśmy go jeszcze za dzieciaka. Pomógł nam umknąć przed paladynami.
Gdyby nie on, na pewno spotkałeś go w drodze do przystani. Of course. He killed me a few times, actually. What are the guards doing here? Co tu robią ci strażnicy? Jakiś czas temu się tutaj przypałętali. Cortez wszystko z nich wycisnął i przynajmniej teraz mamy pewność, że straż nie ma pojęcia o naszej kryjówce. Nie ma z nich już zbyt wiele pożytku, ale przynajmniej służą jako kontakt z pozostałymi renegatami na wyspie. A nasz kapitan lubi wiedzieć, co w trawie piszczy. Czym się zajmujecie? Kiedyś odwiedzaliśmy wszystkie porty królestwa. Dziewczyny, butelka wina w ręce. Rozmarzyłem się. Nie mogę ci za wiele opowiedzieć o naszych źródłach dochodu. Może Cortez znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie? Co to za miejsce? To słynna Lorietta! Okręt starego wilka morskiego, Corteza. Tak, właśnie tego, który siedzi w tym domku na podwyższeniu. Kiedyś byliśmy zmorą handlarzy, ale w końcu morze nas pokarało. Ale gdy jedno umiera, rodzi się nowe. Dlatego właśnie możesz się napić pysznego piwka we wnętrzu okrętu. Czy to nie jest wspaniałe? Tylko moja tawerna ratuje mieszkańców przystani przed śmiercią z nudów. Chodziło mi o przystań. Przystań Łotrów. Cóż, pewnie zauważyłeś, że ciężko tu dotrzeć. Obowiązuje tu taka zasada, że każdy dba o własny zadek. Żadnych strażników, sędziów czy królów. Robisz, co ci się podoba i sam za to odpowiadasz. Znajdziesz tutaj łowców przygód, średnio uczciwych handlarzy albo ludzi, którzy po prostu nie chcą płacić podatków. I jest chyba nawet 2 dezerterów ze straży miejskiej. Bardzo ciekawe miejsce. Owszem, czujemy się tu jak w domu. Sam przerobiłeś statek na tawernę? No, nie sam. Częściowo pomogli mi członkowie załogi, ale głównie mój kumpel, Vincente. Kupa roboty, ale efekt chyba zadowalający. Jak idzie interes? Bardzo dobrze. Wszyscy lubią od czasu do czasu napić się dobrego piwa. A gdzie w okolicy znajdziesz inną karczmę? No nigdzie, więc wszyscy przychodzą do mnie. Szukam pewnego faceta sporych rozmiarów. Podobno mówią na niego Duży Ben. Czego chcesz od Bena? Wiesz, że zabiłby cię samym spojrzeniem? Co masz na myśli? Narobiłbyś w gacie i tyle by z tego było. Bez urazy. Gość wygrał w 4 turniejach z rzędu. Załóżmy, że chciałbym się z nim spotkać. Możesz mi pomóc? Gadałeś już z Cortezem? Tak. To pewnie wiesz, że ma on tu bardzo dużo do powiedzenia. Cortez może ci otworzyć każde drzwi w naszej przystani, jeśli na to zapracujesz. Na twoim miejscu spróbowałbym też wyzwać kilku tutejszych na pojedynek. Może nie zaprowadzi cię to bezpośrednio do Bena, ale ułatwi ci przeżycie. Musisz pokazać, że potrafisz się bić, to nikt nie będzie próbował wejść ci na głowę. Jeśli zwrócisz na siebie uwagę, to może nawet Proximo obniży ci wejściową opłatę, gdy już rozpocznie się miejscowy turniej. Ale do tego zostało jeszcze sporo czasu. Póki co wygląda na to, że jedynym sposobem będzie pomoc Corteza. Okay. You're saying do Cortez thing first, and then there's gonna be more stuff to do to get reputation to follow Big Ben's trail. So Innkeeper Oscar told me that the person I'm looking for is probably Big Ben. Problem is, he's not easy to get to and he's deadly on top of that. The easiest way to meet him would be by participating in the tournament, but there's still some time left for that. In the meantime, I can challenge people in the Haven to duels in order to reduce the tournament entry fee. Have I done that officially? Like, I've beaten up a couple of people just by provoking them. So I don't know that that counts. Oh. There's upper level above the deck. Wait a minute. Hold on. Okay. I'm trying to envision this thing being upside down, and I'm like, okay, so where was the deck is below us, I guess. They built a new floor, and then like this cabin was part of what at one point? Oh, there's so many people.
Nie tak prędko. Ben jest aktualnie niedysponowany. Nie życzy sobie, żeby ktokolwiek mu przeszkadzał. So Ben is up there. Okay. What if I just try to go talk to him? Obviously, this guy's not gonna want me to do Nie that. tak prędko. Nie życzy sobie. Chyba wyraziłem się. Przeklęty idiot. Come at me. So he's invincible, and now I'm stuck. There we are. Hey, Big Ben. Nigdy więcej nie próbuj się ze mną. Oh. Złoto, teraz należy do mnie. Wezmę twoją broń na przechowanie. So there is a hole in the hull up here. I was looking at that rather suspiciously, wondering if it was possible to jump in here without having to do all that crazy stuff. So that's interesting. And see, that's how it should have been with Thiago. Like, just make them super strong. Make them invincible if you have to, but put a wall with a locked gate in front of them, and then that way you can't just run past them or whatever. Oh, I guess I'm picking the lock. I tried to back out of this. But put a wall in front of them with a locked door that you would have to pick or something. Give them super strong stats, and then just have them totally decimate you if you tried to run past them, you know? See, like, this is upside down, right? Like, did they have to build all this after the fact? 'Cause the layout of this feels like it would be wrong if this were a actual ship. Oh, I got a quest amongst the villains. The Haven is a dangerous place indeed. There's a dead man lying at the counter of the local tavern. I don't think it makes much of an impression on anyone. Is that over here? And I just didn't see that until now? Oh, it's a dead man. I thought he was, like, passed out drunk or something. So are you going to be upset if I steal your bread and the booze, or drink from your barrel of booze? I can probably beat you up if you do get upset at me. Czym? I just want to drink the barrel. I don't want to do an item with it. Hej! Hey, you... O, nowy. Jak ci się udało tu dostać? Jestem Vincente. Mogę ci jakoś pomóc? Who are you? Kim jesteś? Jestem jednym z ludzi Corteza. Wypłynęliśmy za młodych lat z Wysp Południowych ze złotem i przygodami i widzisz, gdzie nas morze poniosło. No, ale nie ma co narzekać. Głodem tu nie przymieramy, jakoś sobie radzimy. Pytałeś, kim jestem. Jestem jednym z najlepszych wojowników na tych pieprzonych bagnach. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę cię nauczyć walki bronią jednoręczną, dwuręczną i wszystkiego, co jest z tym związane. Ale nie jest to tania sprawa. Może jakoś się dogadamy. Wybacz, kolego, ale jeśli w tej okolicy będzie się pracowało za pół darmo, to nie przeżyjesz nawet tygodnia. Na pewno będzie cię stać. Oczywiście, jeśli jesteś obrotny. Potrenujmy. Nie ma sprawy. Pretty expensive. Ładnie, już coś umiesz. Czym się tutaj zajmujesz? Pomagam Oskarowi prowadzić karczmę. Zastępuję go, kiedy musi iść pospać kilka godzin. Sprzedaję klientom alkohol, głównie jednak pilnuję tutaj porządku. Nie chcemy tu awantur. Za dużo pracy włożyliśmy w przebudowę statku, żeby jakiś pijany idiota nam to spalił.
Poza tym staram się ćwiczyć tak często, jak się da. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, popytaj u Corteza, bo Oskar chyba też nic dla ciebie nie ma. Co słychać? U mnie wszystko w jak najlepszym porządku. Zachowuj się tutaj, to też nie będziesz miał problemów. Mam wszystko, czego potrzebujesz. He wanted 12, right? So if I give him 18, he'll give me 6 back. Masz dla ciebie. There we go. Masz dla ciebie. Masz. Dla ciebie. There might have been some use for those stingers, based on a book I read earlier or saw. But I'll take the money for him now, I guess. I've already exhausted dialogue with Oscar. We got dead guy. With nothing to loot. Co cię tu przywiało? Życie, kochaniutki! Z czegoś trzeba żyć, a że mam pewne talenty. Nie zawsze sprzedawałam swoje ciało, ale trzeba było coś wymyślić, kiedy czasy zrobiły się cięższe. Wiesz, jak jedzenie w mieście podrożało? A lutenist. Jak leci? Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Quite a few people here. Hej! This is another question that is not appropriate to ask someone in this profession. What are you better at? Why am I asking her these questions? These are... Nie wstydzisz się swojej pracy? Skarbie, nie masz lepszych pytań? Lubię swoją pracę, bo po prostu lubię się dobrze zabawić. Może miałabym zamiatać dom jakiegoś obleśnego bogacza, który będzie mnie szczypał w tyłek za plecami żony, co? Nie, to nie dla mnie. Dobrze mi tu. W czym jesteś lepsza od Tary? A co, nie możesz się zdecydować? How you doing? Jak leci? Na klientów nie narzekam. A ostatnio trafiła mi się nawet klientka. Mogłabyś mnie czegoś nauczyć? Och, mogłabym cię nauczyć mnóstwa rzeczy. I to w wyjątkowo przyjemny sposób. Nie, chodziło mi raczej o umiejętności niezwiązane z sypialnią. To nie jest podstawowy zakres moich obowiązków, więc za taką informację musisz wyłożyć trochę złota. What for? I have a feeling it would be like pickpocketing. He's not going to teach me strength and weapon training. Like, what else would she be teaching me other than pickpocketing? Hey. I'll ask. By ask, I mean I will pay. Tyle wystarczy? Jak najbardziej. A więc mogę ci pokazać, jak skuteczniej dobić. Oczywiście... Okay. Don't care. Give me my money back. How am I doing on time? An hour and a half. My goodness. Time flies sometimes. Hej, ty! Hey, you.
How you Co doing? słychać? Nieważne ile flaszek kupisz, zawsze będzie o jedną za mało. Yeah. No new lines from Ripper. Oh, I can try to get money from him. Jak tam? Masz moje 20 sztuk złota? Co? Role się odwróciły. Dawaj kasę. No dobra, nie bij mnie więcej. To wszystko, co mam. It's pretty cool. I approve of that. So what's up with Jestem Ivy? trochę zajęta. Zajmij się swoimi sprawami. You don't want to talk. Larry. Ej, ty. What's your story? Oh, I can challenge him to a duel. Dobre tu mają piwo? Całkiem dobre, ale najbardziej to lubię wino. Jestem Larry. Też jesteś tu od niedawna? Podoba mi się ten brak straży. Wiesz? Od razu człowiekowi lżej, kiedy nie musi oglądać się za siebie na każdym kroku. Czujesz się tu bezpiecznie? Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jeśli o to pytasz. Można tu spotkać kilku naprawdę groźnych facetów, ale jeśli wiesz, jak sobie radzić... A ty wiesz, tak? Jakoś mi się udaje. Chociaż jest taki jeden, który nie daje mi spokoju. Mówią na niego rębacz. Przez niego kończą mi się pieniądze. No, ale to nie jest twoje zmartwienie. Co z tym rębaczem? Tylko się nie śmiej. Drań przez kilka dni z rzędu wyciągał ze mnie kasę, a gdy się w końcu postawiłem, załatwił mnie 2 ciosami i zabrał ostatnią sakiewkę. Teraz zostały mi tylko jakieś resztki złota. Może spróbuję ją odzyskać. Naprawdę? Podzielę się z tobą jej zawartością, a było tam ponad 100 sztuk złota. Mam nadzieję, że ta świnia jeszcze wszystkiego nie wydała. Rębacza powinieneś znaleźć gdzieś za karczmą. Or possibly in the tavern. So what, it's all in a bag? Co powiesz na mały pojedynek? Co takiego? Dlaczego mielibyśmy się bić? Podobno w przystani szacunek można zdobyć przy pomocy pięści. Coś w tym jest. Może dlatego nie mam go jeszcze zbyt wiele. Nie jestem typem człowieka, który lubi codzienne mordobicie. Ale w tym miejscu to wręcz obowiązek. Rębacz zbyt wiele razy dał mi popalić. Mały trening się przyda. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. I don't know how much practice you're gonna get out of fighting me, but let's do it. Jestem gotów. Walczmy. Dobrze, chodź za mną. Oh. Okay, yeah, let's not spill blood in the tavern. That's fair. Is he luring me into a trap? That would be amazing. It gives me that story about him getting beat up all the time by the other guy, and then... Aha, sucker! Zaczynajmy. Niech wygra lepszy. Tylko nie bierz tej walki na poważnie. Oh. I was hoping for a trap. He's got a really long sword, though. Like, look at that. I want your sword. An amputator. It sounds awesome, but the stats looked crap. What happened to my torch? Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Och, cholera! Jesteś naprawdę niezły. Cóż, chyba rzeczywiście nie jestem stworzony do miecza. A few mugs to beat. I want to duel with Larry. I have made myself known to the people of Haven as a capable fighter. I think that should be enough to lower my entry fee, but I can always continue to compete against others. I mean, I beat one guy up. And technically I've beaten 3 up, but I didn't have a quest entry. So maybe the game is tracking the fact that I've fought the one guard guy and Ripper. Podobno masz przy sobie sakiewkę Larego. Może mam, a może nie mam. Co cię to obchodzi? Larry chciałby ją odzyskać. No dobra, nie bij mnie więcej. To wszystko, co mam.
Chwila. Odzyskałem twoje złoto. Wspaniale! Ale chyba wolę nie znać szczegółów. Tak czy inaczej, chętnie się z tobą podzielę. Where's the I'm gonna get a share if I give it to him, right? Dobra, trzymaj. Dzięki. Proszę, masz tu trochę złota jako nagrodę. Równy z ciebie gość. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. W tym środowisku trzeba sobie jakoś radzić, więc nabrałem całkiem niezłej wprawy w otwieraniu zamków i dobieraniu się do własności innych. Wyłóż trochę złota, to chętnie cię tego nauczę. That's interesting that they would have two trainers of the same skills in the same location. Okay, so this is where the busted hole is. So there's Big Ben just right there, and of course, I'm not supposed to come in here and talk to him, and he seemed to be invincible the last time I came in this way. Well, that would be why. They don't let you... There it is, alright. At the very least, I can steal some golden cups and rough swords. Anything else up here of value? So this guy is supposed to be a super tough fighter. Will I get any dialogue with him whatsoever? Whose head is this? That's mildly concerning. Przyjście tutaj było zwyczajną głupotą. Again, they kill me outside of gameplay. Why do that? Why not give me a chance to fight him and just make him super frickin' strong that he one-shots me? Why kill me and force me to reload the game even? Like, why can't he just beat me up and steal all my stuff and then refuse to talk to me? Hell, even if he does just kill me, like, give me a chance to do something about it. Like, come on now. I want to see if there's any new dialogue with these two guards now that I have an official quest to beat people up. Seemingly not. What about these other guys? Is the one dude come back to eat his peppery soup? No dialogue with him about my reputation.
Can I try to fight Theog? Or Thiago? I can never remember his name. Spirit? Any of you guys want to fight? Hej, How you doing? jak leci? Jestem teraz zajęty i nie mam czasu na pogaduszki. So who's standing guard? Słuchaj, tak sobie myślę. Chętnie bym trochę zarobił i mam pomysł, jak mógłbyś na tym skorzystać. Zamieniam się w słuch. Świetnie. Jakbyś chciał, to mogę cię nauczyć strzelania, zarówno z łuku, jak i z kuszy. Sam przy okazji potrenuję. Zainteresowany? Więc będziesz mnie uczył, ale za pieniądze. Tak, ale spokojnie, nie wezmę dużo. No i mogę ci też pokazać, jak otwierać zamki i pozyskiwać trofea, a to bardzo szybkie sposoby na zarobek. Tylko w kwestii łowiectwa musiałbyś znać jakieś podstawy. Nie chce mi się ich tłumaczyć, ale za to opowiem ci o pozyskiwaniu sadła, żuwaczek, skurgadów i oprawianiu krwiopijców. I think I have all that. He doesn't mean literally skinning the blood flies, right? But just like wings and stingers? Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Jeśli przygotowałeś mieszek, to tak. Yeah, I got everything. No, nie spodziewałem się, że jesteś taki uzdolniony. Niczego więcej o łowiectwie cię nie nauczę. Działo się coś? Nie, praktycznie nic. Ale to dobrze. Lepiej się nudzić, niż użerać z nieproszonymi gośćmi. What if I just start beating up random people? Nie jesteś wcale taki głupi. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dan would be a good guy to challenge. If I beat him up, that would be good for my reputation. Will I get the chance, though? Hej, Probably not. jak leci? Młody, nie zawracaj gitary. Hej, Czego u diabła chcesz? Pretty sparse on people I can challenge. This looks like the arena. co jest za tymi kratami? Miejsce dla uczestników turnieju. Nie bój się, nie będziesz miał okazji zobaczyć, jak wygląda od środka. Co mogę tutaj znaleźć? Pod trybunami jest specjalna klatka dla różnych bestii. Co prawda od dawna nie była używana, ale podobno tym razem Cortez z Proximo wymyślili coś specjalnego. Oh, so I'm maybe not fighting other people in the tournament. It might be fighting beasts. Like Elix 2 style. Although this actually came out before Elix 2, so we can argue that Elix 2 is ripping off this game. They were both in development at the same time, so they couldn't have been inspired by each other, since it would have been way too late for Elix to have gleaned any insights from this game. So yeah. Generic pirates.
Cholera. Co się dzieje? Why did you wake up? Ej, ty! Co ty tu robisz? Who? How? What? I'm annoyed right now. Hej, ty! Zaczekaj chwilkę. Podejdź bliżej, przyjacielu. Na całym Archolos nie znajdziesz równie niesamowitych przedmiotów, co u mnie. I'm guessing this guy would normally be standing by the table. So here's Southerner's armor. Light armor, pretty expensive, but 55, 60, 55. The big thing is fire defense. I mean, it's... If I want fire defense, sure, but I don't want to spend $1,500 on... Hey. Basically just fire defense. Show me your goods. Pokaż. He's got some permanent potions. Alright. Got a lot of amulets. Dexterity. 80 maximum health. Pirate's amulet. That would be cool for the one-handed bonus. Everything else is kind of lame. Pirate ring, yeah. Novice, mage, another boxer ring, iron bones, ring of fire. Hey, I'll buy that. Hell yeah. Destroy evil. Harm evil. So some of these might be what I should try on, what's his face? Thane? It's not death to undead. So I don't know if they would work or not, but it would be worth it to try, I guess. So let's see what recipes he has. This is 115, which is not quite as much as my current damage. Oh, I can't even toggle mine. I think I'm at like 130, right? Ciekawy wybór. Sam nie wiem, co ten kamyk może robić. Jeden z majtków znalazł go podobno zaraz za palisadą obozu. Może tobie uda się coś ustalić. Oh. He's talking about my rune. So 130 and 5. Hey. Show me your goods. Pokaż. So that one is kind of worse. Two-handed. 145 dex. That's weak. And yeah. Fish fillet with king sorrel. King sorrel soup. Okay. These are super expensive. Scarlet Trail. Book about the merchant trail in Varant. Bestiaries. Okay, so guess I'll buy these. I'll buy a pouch of old coins. So what are the ring defenses I have? I don't have ones for magic and fire, do I? I got one for 10, so I don't need to buy that. Like, I could buy that one that gives arrow defense. Do I have one that gives plus 10 arrow defense? That might be worth getting the arrow defense for 200. And fire. Actually, you know, I can wear 2 rings, right? So I could buy another magic defense if there is one. I don't see one though.
Still. I don't have a ring that gives me strong fire defense, so for any situations where I might want that, I'll do that. So I will not buy those spell scrolls yet until I get a chance to really go and test them. Skąd bierzesz te przedmioty? Wiesz, jak to jest. Tutaj ktoś coś zgubi, tutaj pomacha się łopatą, a tutaj ktoś przywiezie cenne łupy i po pijaku wymieni je na kilka butelek grogu. Alright, now you go back to sleep. And don't mind me while I sneak in here and loot for this guy's treasure trust. Man, it looks like there's a quiver of arrows, but I can't take it. It's not that kind of quiver. Alright, now what's up with y'all? No... Nothing in here to steal. Nothing there. I'm hearing a swamp shark. Why am I hearing a swamp shark? Did more swamp sharks spawn above me? Barrel of water. I can't loot that. I can't take this off the wall, can I? Nope. Here's somebody. Is Homer the name of the guy who designed the dam in the new camp in Gothic 1? Is that a thing that I am remembering or misremembering? Crawler heads wanted. Ooh. Oh shoot, I bought books. I should read those. Crawler heads wanted. Don't ask why, but Simone's told to relay that he's going to buy 25 Mantis heads. I think they are going to organize some game with the guys, but who would know? We're going to get back. Hunt and crab, so we'll buy him. Guarding the Cortez guy most of the day. That's fine. So I had bestiaries, and then it was like some travel thing. I don't even remember what the book was. Thought it had a dark cover on it, though. Sharks was one. Swamp shark, yada yada. Did I buy 3 bestiaries? Please don't make me open all of these. Maybe I bought
3 books, and it was 2 bestiaries and the one other thing. Lizards, okay. So there we go. I don't really care to read the info in there because it... Scarlet Trail, this is the one. A book about the Merchant Trail in Verant by Garadan from Zandir Sol. True merchant will not learn his trade at village fairs and festivals, pushing pennants and trinkets to the public for half a price. The lesson after which, dear reader, you will be able to call yourself a gold master of coinage will be given you only by the Scarlet Road, stretching for many miles from southern Myrtana to middle Verant. It is said that the name of this southern scorched route derives from the goods sold along it, such as crimson wines from Montilia, rubies mined from the mines of Valeros, and exotic spicy spices from the Saffron Oasis. Others argue that the scarlet refers to the blood that was bought by the fairs slaughtered along the trail. Despite the ongoing war and civil unrest, the Scarlet Route area is full of challenges and surprises, awaiting amateur and experienced traders alike. While I could write the story of my life and how I came to my fortune in the pages of this book, I will not. No amount of theory can replace the valuable practice you will gain by traveling from market to market, learning loyal customs, and making promising contacts. Don't nobody care about that. But I'm gonna talk to Homer. I suspect he might be interested in constructing things. Maybe he built this arena. Jeżeli nie dasz mi spokoju, to Dinkel pobije nas obu. Escape. Hey, Dinkle. Hej, ty! Kim jesteś? Jestem Dinkel. Kiedyś byłem bossmanem na pokaźnym okręcie pirackim, a teraz jedyne co mi zostało to ta paskudna chata. Siedzę tutaj od wielu tygodni i chyba z nudów umrę, zanim w końcu trafi się okazja, by znowu wyruszyć w morze. Well. Czemu Homer sprząta twoją chatę? Bo wie, że jeśli nie będzie tu czysto, to berwie po głowie. What if I do some bashing? Jest twoim niewolnikiem? Można to tak nazwać. To coś w rodzaju pamiątki z czasów, gdy jeszcze pływałem po morzach. Dorwałem go na jakimś okręcie handlowym. Ostatnio nawet naprawił mi dach w chacie. Chyba był dawniej cieślą czy coś takiego. Miło jest mieć kogoś, kto zadba o twoją chatę, gdy jesteś na polowaniu i wracasz prosto z bagien w zabłoconych buciorach. Musisz go wypuścić. Oszalałeś? To mój niewolnik. Jeśli nie chcesz zaraz mu pomóc w sprzątaniu, to lepiej stąd spadaj. Spadaj. Why can't I beat this guy up? Zapłacę za jego wolność. Nie wypuszczę go za mniej niż 2000 sztuk złota. Oh my god. Zapomnijmy o tej sprawie. Where is my option to just kick the guy's ass? Dinkel tak łatwo mnie nie wypuści, ale dziękuję, że próbowałeś. Jakoś dam radę cię stąd wyciągnąć. Tylko nie próbuj go pobić. Facet jest tutaj powszechnie lubiany, a jeżeli coś mu się stanie, to będę pierwszym podejrzanym. Gdybyś rzeczywiście chciał mi pomóc, to upozoruj, że idziemy coś naprawiać w innej części przystani. Wszyscy wiedzą, że byłem cieślą i znam się trochę na budownictwie. A co dalej? Będziesz musiał samemu coś wymyślić. Ja nie wiem, jak przejść obok wartowników. Okay. Wszystko w porządku? Może i nie wszystko, ale odkąd ktoś się zainteresował moim losem, jest trochę lepiej. So there's a possibility that we can go elsewhere in town to work on something and then quietly just smuggle him out of town. So it seems really bright in here all of a sudden. Like, is the sun coming up at 5:36 and it's affecting the amount of light in here? Kind of seems that way. Well, what happens if I jump in the arena? Are they going to let me out?
Oh, there's an invisible wall. Understandable, but also kind of frustrating. Don't put invisible walls in. Don't do that. Like, just put a ladder in there. If the player falls in there, let them climb out with a ladder. Don't put an invisible wall. Take the ladder away if there's like a scripted event happening in there, like if I'm trying to fight whatever, but don't put an invisible wall up. Alright. Maybe I can sell mantis heads to Simone. Wherever he might be. He's probably below me, isn't he? Talk to Cortez. Can I steal from Cortez? What? Repairing the outer palisade, it sounds like a reasonable task. Just how do you get away from this place? I need to take a closer look around here. Is this the palisade? Okay. Let me guess. Cortez just woke up. Oh, now he's gonna stand and look at his chest all day, isn't he? Nope. Perfect. I will now sneak into your hut and steal from your chest. Nice. Long saber. Oh, it's dexterity, of course. Map to the treasure. Okay, I'll have to look at that closer when I'm not in a vulnerable position. Hey, Cortez, I'm gonna look at this map that I took from your chest right in front of you. So there's a lighthouse and there's treasure behind it. I think I might have already found that, unless this treasure is going to allow me to dig something up. Now that I have that. Where's Simone? Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Cholera. Mam wszystko. Co się dzieje? You wanted 25, right? I don't even have that much. Mam wszystko. Proszę, to dla ciebie. So I still need 5 more mantis heads. Okay. Still nothing with Rodrigo. Hej, ty. Oh, I could duel Rodrigo. Masz ochotę na mały pojedynek? Co? Szef nie byłby zachwycony, ale cholera, żebyś wiedział. Mam ochotę. A tobie co do łba strzeliło? Chcę zdobyć tu trochę szacunku. Całkiem sprytnie. Rzeczywiście, tutaj to chyba najprostsza droga. Dobrze, możesz się ze mną spróbować, ale nie będę machał maczetą po próżnicy. Ustalmy jakąś stawkę. Może złoty pierścień. Będą większe emocje. Daj znać, jak będziesz gotowy. I'm ready. Jestem gotowy. Let's do Możemy walczyć. A przyniosłeś pierścień? Tak. Świetnie. Walczmy. Key to Rodrigo's chest. Let's hope he doesn't figure it out. Jeszcze raz, a się doigrasz. What do I get Hej, ty. for beating you? O, nieźle. Jestem trochę w szoku. Zjawia się taki młokos. Cholera. Trzymaj. Wygrałeś mój pierścień.
Okay, so I stole a thing from him. Who knows what it goes to? But this is probably a decent spot to call it. I've got several open quests. I don't know how to proceed in all of them just yet, so I think if I save it here, then I can try to do some more of these quests in the next session. Where am I? Sewers, Yonic, Sailing. Alright, so I'll over right here and pick it up again in the next session.